So, greetings everyone. I hope you all had a great day. It gives me immense pleasure to extend to you all a warm welcome on behalf of the IEEE Education Society Kerala chapter. Thank you for joining us today for the seventh episode of HerQuest. This edition unfolds the remarkable history of VSAT, India's pioneering satellite payload, entirely engineered by women, a testament to the ingenuity of the students and educators at LPS Institute of Technology for Women, Trivandrum, Kerala. This is also to commemorate their um, groundbreaking journey towards space mission on January 1st, 2024 at 9:10 IST, which is a part of the PSLV C-58 mission, marking the 60th PSLV mission for India's space program. Before we begin the session, I invite Mr. Akshay RS, Student Representative, Student Leadership Team 2023, IEEE Education Society Kerala Chapter, to deliver the welcome address. Hello everyone, I hope I'm audible. So today on this seventh episode of the talk series HerQuest, we have with us the brilliant minds behind a groundbreaking achievement that exemplifies the boundless potential within our reach. I am thrilled to introduce the exceptional guests of the day, the visionary team behind VSAT, the Women Engineered Satellite. Hailing from the Space Club of LBS Institute of Technology for Women in Pujapura, Kerala, these trailblazing women have not only crafted India's first satellite payload,
developed exclusively by a women only team, but have also marked an indelible milestone as the first student satellite from the government of Kerala. Their Odyssey from campus to cosmos is a testament to the power of curiosity, determination, and the unwavering spirit of exploration. So, without further ado, first I would like to welcome the whole team of VSAT and the speakers for today, Cheryl Mariam, the student coordinator of VSAT, Sweta, Mariam, and Neha. Next, I would like to welcome all the executive committee members of the IEEE Kerala section and the IEEE Education Society Kerala chapter, and all the participants present here in this virtual gathering. I hope everyone will find this talk interesting and engaging. So, once again, welcome to a celestial experience where the sky is not the limit, but merely the beginning. So, welcome to our speakers and over to our speakers. Thank you, Akshay. So, yeah, I am Cheryl Marine Jose, student coordinator of Visa Admission, and joining me today are my team members, Shweta M, Neha Arun, and Mariam Sheba George. Okay, so we are so glad to be here today. And okay, I just wanted to know what you guys know about the visa admission. So that I just want to make this meet a little more interactive. So those who have heard about the mission, can you share what you all have heard about this, or do you know about it, or you're a perfect stranger to this word? Anybody? You can either post in the chat. എല്ലാവർക്കും ഇംഗ്ലീഷ് ആണോ അതോ മലയാളമാണോ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അത് പറ ആദ്യം ഇംഗ്ലീഷ് ഓർ മലയാളം some response anyone chat ഇട്ടാൽ if you're comfortable with chatting it's fine. Both are fine. Okay, so over to my question. What is your idea about this mission? Have you heard about it, or have you seen our news? Anything on that regard? Okay, I guess the audience doesn't prefer to answer the question, but then okay, I'll let you know. After this meet, I think you'll have an idea about VSAT and our journey. Okay, that is the whole idea of this meet. Okay, so VSAT is a better known as Women Engineered Satellite. It is a student satellite mission from my college, that is LBS Institute of Technology for Women, Trivandrum. Okay, so the specialities for this student satellite mission is that ours is the first student satellite under government of Kerala. And another thing is the entire team, which have led and developed this satellite payload is involves only women, and this makes it the first satellite or such first payload in India, which has broken the gender barriers. Okay, so that is another thing about VSAT, and VSAT is going to be launched in the upcoming PSLV mission. You can see the telecast of that on January 1st at 9:10 a.m. in the morning, and it will be launched by PSLV C58, which is yet another milestone, which is going to be the 60th PSLV mission of the ISR. So that's all about, in a nutshell, about this mission. And anything to add on from other team members, Shweta, Mariam, or Neha? No, I guess you can continue. Uh, Yeah, you can continue. okay, okay. And from the participants, do you have anything to add on, or do you have anything to ask? Yes, no, I guess. I don't see much response. Okay. So, actually, the satellite payload was developed by my team that involves about 42 members from various departments of my college. And it was led by three women faculties, mainly three women faculties from my college. Dr. Lissy Abraham being the principal investigator, Dr. Rashmi, and Dr. Sumitra. Okay, and we had three student coordinators, Miss Devika, Miss Surya, and myself. And we also had the support from our alumni, because this project started off about 4 years back, and about three batches of students were involved in this project. So we also had their support in this project, and even when they passed out from the college, we got their support, and they were available every now and then whenever we wanted them. So that is about the team, the coordination that happened within the team. So that's about the team. Okay, now I'll come to the objective of this mission. Okay, so basically we are sending a payload,
to study about the impact of UV radiations in climatic changes. During the recent floods, you might have noticed that even in Kerala, we do have the experience of drastic climatic change where we're not able to predict the drastic changes in climate. Yeah, I guess that's right. So we have installed a ground monitoring station at our campus in Trivandrum, in Pujapura, Trivandrum, where we've installed the UV sensors, UV and sun intensity sensors, and we have the live UV values of Trivandrum city. And we are sending the same set of sensors outer space to measure the live UV values from space also. Actually, you might think that UV, if you even search in the net, you will be getting the live UV value. So you might think, okay, so what is the relevance of this? The thing is that those values are satellite derived values using image sensing. So those values aren't as accurate since image sensing technique. I guess the EC students better know about image sensing technique. So if you check the UV values, you might see that the entire Kerala has relatively the same UV value, and that is not the actual landscape. So Kerala government actually there were recent studies on around in and around UV radiations and its impact on climate change. And after the floods, Kerala government commissioned a group to the commission the I guess the meteorological department to study about the impact of UV radiations, and they set up a ground monitoring station in Vilapinchala, and that is the only ground monitoring station available in Kerala other than the VSAT ground monitoring station. So even their values aren't they are also not using that station frequently, so their values are also varying. But then that was a step taken by the Kerala government then, but then they didn't started off any other research activity involving that. And later on we came to know about the impact of UV. We took it as a research topic and we started to learn about further excavate into that topic, and that was how we took UV as a topic. And we are sending the same sensors to space. So it's actually the first time a UV sensor is entering the space. So actually there is a problem which comes here, because if you're sending the actual sensors to space, you have to give the correct input and you have to take the correct output. And another major issue is the sensors have to be space qualified. And find, I guess the initial trouble that our seniors had then was finding the right sensors which are space qualified, but we couldn't find any of the space qualified sensors then. And that was the initial hurdle that they had before, and they finally found a sensor which proved that they just claimed that they were space qualified, but then we didn't have much idea about whether it was right or wrong. Finally we found a US vendor who supplied us the sensors. So their sensors were installed in our campus in the ground monitoring station, and we calibrated it, and we didn't have anything to check the values with. Since since ours was the only ground monitoring station then known to us, we didn't have any other source to check the values, check whether our calibration was right, whether the sensors are accurate or not. And then we excavated in this direction, and we get to know that the Kerala government already has one such thing, which is functional in that specific location. I just forgot its name. Okay, in Vilapinchala. And we checked our values with theirs, and yeah, we came to know that our values are also right. So we are sending the same pair of sensors to outer space, and we have now two data sets: the ground value and the atmospheric value, the outer atmospheric value. So you can compare the values and you can study about the filtering rate of ozone layer. And there are many scopes, many different ways by which you can actually conduct projects or conduct research in this particular domain. And ours is just a pilot study. We are just excavating the data set for you, and further research and studies could be done. That is the main objective of this mission. And the scope is that you can actually set up UV alerts. It is actually a thing that which is implemented in countries like Ireland, where each I guess it's a county. It's called a county or something. It's a geographic location where you will get the alert. Yeah, there is a ground monitoring station installed in each county, and you'll get alerts of the live UV values. You'll get alerts whether the UV is high, you have to use SPFs or not. So that is what happens in many developed countries nowadays. But then we being a country which
lies in the tropical zone, we don't have an idea about how high our UV value is. So you could develop alert systems. And another thing on this regard is about the diseases that UV causes. Actually, one particular thing that we know about UV is that it causes skin cancer. But then, other than that, UV is also is known to cause other diseases, and it is known to aggravate existing disease conditions. And those like and UV combined with pollution, particularly in matters like ppm4 and all, is again is also studied that they would create or aggravate other disease conditions. So we have not excavated all these things throughout these years, and ours is just a pilot study. So that is about the. And one more thing to add on in this regard is our sensors, as I've mentioned, from the US vendor, we've customized it, and our sensors is a self-generative sensor. That is, we doesn't need a power. So the entire payload works without a power, doesn't need a power at all. It will work on its own. So that was another point which I guess which the ISRO might feel as a convincing point when we presented it before them, I guess. So that is all about the objective. So anything to add on, Neha, Shweta, or Mariam, or Yeah, any I doubts? think more into that. Journey started about not I mean, a journey didn't start a year ago or something. A journey started 4 to 5 years back. It was then now pass out seniors who started off with this mission, right? So I guess at that time we didn't have these kind of informations like, okay, let's make a satellite, let's send a satellite payload to space. We are going to be the first ever sensors to be directly sent to space. Such kind of informations we didn't have at that time, because all of our seniors were like, okay, they had a mission to send a satellite from our college, but they didn't know how to do it, just like all the other colleges in I would say Kerala. But what I think during our payload revealing ceremony, one of our distinguished guests, he mentioned that this satellite payload, even though LBS Institute of Technology for Women, we are launching to space, but it is definitely going to be an inspiration to all the colleges across Kerala, because it is not just, or sending a satellite to space is not just constricted to just IITs or NITs. I'm not comparing them, but I'm saying it is not just constricted to IITs or NITs. Or we might feel bad, okay, we didn't crack the JEE main and get into IIT, otherwise only IITs can dream up to the skies. It's not like that. Every college, whoever we are, wherever we belong to, not just LBS, any other college, if you have a mission, if you're really ready to work hard for it, you can reach the skies, or maybe you can even send a satellite to moon. Who knows? So I think that is what that person, I don't remember his name, but he mentioned during one of his speech during the payload revealing ceremony. So that's why when we were invited for this session by ETSOC, we were like quite excited. We were like, okay, let's spread this message, what we got from this eminent personality. Let's spread this word to others also. I thought I So might add this in. going to the journey part, we actually start, as Shweta mentioned, it started about 3 to 4 years before, and it was started by our seniors. I guess that was the time when the CET satellite project and the Barton Hill satellite project all were out, and it was a bus in the city that students came to know that you can actually do projects under ISR or VSSC, and you can launch student satellites under ISR. It's actually not that of a common thing. So our seniors came to know about the fact, and they were like, okay, ours is a women only institute. So what if we start off to develop a payload or a satellite? Ours would be a women only team. So that was the initial thought. We didn't thought we'd be the first on the list, or we'll come first, or we didn't have thoughts of that sort. So that was then they started searching for a capable faculty who will be able to lead them. And they found Dr. Alicia Abraham, of course, the only choice we had then. And ma'am was assigned with the task of leading the team. And in 2000, I said this was during the 2018 period. I guess actually the ideation and all those phases were from 2017 or something, but then we don't have an idea about the actual dates then. We were still school students then. Okay, so about 2018, that was the thing. And they started searching for the topics. And the initial topic was a study around X-rays and UV radiations. And later they came to understand that UV is a topic which is not much excavated, and they concluded the entire topic inside UV. And they started their research activities. They started to conduct meetings within the college.
at a time when they haven't given a name for this mission. That is the irony in that. Like, they even they it was just a, okay, we are going to prepare for a satellite, to build a satellite, at a time when people used to ask, oh, you're going to build a satellite, okay, okay, let us see. That was a time then. And they conducted meetings, and they concluded all their findings. They actually enclosed all their findings within a proposal, and it was sent to ISR. And after, I guess, during the 2019 period, they got a return mail from ISRO, and they were called for a meeting, the first meeting with ISRO team. So all the preparations were done, and the meeting was set up. And the team, I guess it was an online meeting, then I'm not sure about the mode. And the meeting was chaired by Dr. Uma Maheshwaran. If you search his name, you would know that he is the current chairman of Human Space Flight Center, and is a very diligent personality, and is a very bright scientist from India. And the initial response from that panel chaired by him itself was a boost, I guess, because he was so he actually loved the idea and the novelty of the project, and that was an initial boost by which they started off their journey. And from there, we had subsequent meetings with ISRO, and about 20 plus meetings during that time. So it was the year 2019. After 2019, you all know the fact that all the schools and colleges were shut down due to COVID-19. And our team worked in their homes, even though we all were lazy, sleeping, and all. Our team worked during those times, and made their time into a productive by investing their time for this payload. And about 20 plus meetings were over, and they made changes to the design of the payload, the sensor. They added a pair of sensors. Initially it was two sensors, then they added a pair of sensors, and many changes were done after each meetings. And I guess in between, ma'am went to Ireland, and there was a halt to the entire procedure. And the procedures were underway, but then there was a halt to the offline activities, at least. And then came, I guess, at 2021 or 2022, the classes came back to on offline mode. And when she came back, she recruited our team. So that was the thing that happened then. And coming to the next year, I guess Shweta would continue with the rest. Yeah, okay. Thank you, Cheryl. I think when our team stepped into this project, it was I think early in 2023. At that time, we were in our second year. Now we all are in the same class. To add on, so we all belong to the same class. We all belong to computer science engineering department, and now we are doing third year in computer science. So during our second year, that was when we stepped into this mission. We didn't know anything about what VSAT is, because that was even the first time we even heard that Space Club LBSITW, such a club even existed in our college. Because in Malayalam, we sometimes for funny dialogue we may use Illuminati and all, right? So Space Club was something like that, because we didn't know. We have heard of Space Club, maybe such a club exists, but we didn't know actually it has members in it, because this was kind of a secret mission. And the main reason why this was continued or as a secret mission is that I think Mariam can explain it, because of one of the major hurdle we had. People really didn't accept it, or people were not, even the people from a college also, where they were not really ready to accept the fact that, okay, we are ready to send a satellite up to space. So coming over to our journey during 2023, that was when we stepped into this mission, was that Lizzie ma'am explained to us what this VSAT mission is. She took nearly 2 to 3 hours to completely explain, but it was still not over. And then she said, okay, as part of which we are about to start with the implementation process. Till then, what all happened, the meetings with ISRO, everything was related to, the documentation, because we have to set up a detailed proposal and hand it over to ISRO. They will analyze it. And because we can, if we are getting only a positive signal from their side only, we can move to the next step. Otherwise, developing a satellite and nobody's ready to launch means we can't launch all by ourselves. When we're having a prestigious organization in our country named ISRO, we cannot launch it all by ourselves, definitely. So we were waiting for a positive signal each time from ISRO, and it took a while, because VSAT is not the only mission or the only payload getting launched by ISRO. ISRO has a number of satellites and payloads. So it took time, and we actually patiently waited for them to get a reply.
And then in 2023, ma'am said, okay, I think it's high time we have to start with the implementation process. So as Cheryl explained before, we set up a ground monitoring station at our institution to collect the data from the ground. And as Cheryl has already added, that we are setting the satellite payload out, I mean, to the outer space to get the amount of UV radiation impact that we are getting from the space. So that data, when we're comparing it with the ground impact that we might get from the ground, I mean, we are actually getting from the ground monitoring station, we will be able to develop a prediction model. And from this prediction model, we can come to the conclusion, okay, how much of a UV intensity, how much of the ultraviolet radiation is Thiruvananthapuram receiving. And it is mainly because our ground monitoring station is set up in Thiruvananthapuram. So just like that, if you are setting up a similar station at Ernakulam or at Kozhikode, or maybe towards the northern part of Kerala like Palakkad and all, we may be able to get a broad or wider data, maybe across Kerala. We may be able to gather such a data. For now, we have set it up only in our institution, so we will be able to derive a conclusion about the UV radiation impact in Thiruvananthapuram, just Thiruvananthapuram. And as already mentioned, there was a monitoring station also established in Velappilshala, but detailed studies were not really, gone to that side, like UV radiation. Actually, as Cheryl has already mentioned a lot of points regarding that, it was during the Kerala floods that people have really started changing their focus or changing their studies towards the climate change and all. So till then, everybody was like living a luxury life, even still. So now that we are moving more into the climate action, climate change, and all these topics like UV radiation is so many people are doing a lot of studies on that. So that is the main reason why we stick to this point. And the other great unique feature was when we set up this ground monitoring station, they were quite surprised because this station is established in our institution. So that is yet another point. In Thiruvananthapuram, we can't find another station other than the disaster management one, which is definitely done by Government of Kerala, right? Disaster management, is it Government of Kerala? Yes, Yeah, yes. Government of Kerala. So now this monitoring station is established in our institution. Then moving on, after 3 months later, it was during the accreditation process. So it was definitely a hurdle. Everyone, including the faculty, students, everybody was focused on our institution's accreditation. But very few members were dedicatedly focused on setting up this station. Moving on, after 3 to 4 months later, ISRO, in space, Department of Space, they invited Lizzie ma'am and all to finally put a final word on this mission. They said, okay, fine, we are agreeing to this. We can launch this mission. We can launch this payload to space in our upcoming mission. They didn't mention which satellite, which vehicle they are about to choose. We didn't know it was PSLV C-58 and all. They said we are ready for the launch, and they gave their final positive signal. And after that, the biggest hurdle of all times, I'm not really describing more into what the hurdle is. I think Mariam can do it well. So the biggest hurdle was we have to get this payload implemented within the next 1.5 months. So we were just into this. We didn't start. We were thinking about how to start. We didn't have a proper design. We had the concept, we had the proposals, everything was set. But the implementation is the most difficult phase that we would ever face. And fortunately, I would say that we were a part of this team at that time. We thought it was unfortunate, but now we think it is fortunate because developing a satellite payload all by ourselves is really a great task. I think once in a lifetime, if we're experiencing it, it's a huge thing. So that was the biggest hurdle which was put to us. 1.5 months time, we have to develop this payload. We'll have to hand it over to ISRO. So during that time, we faced the biggest financial crisis because we have to get all these space compatible materials. We can't use the materials that we use here. We have to select the materials which can be used in outer space. It has to undergo so many tests in ISRO, like the vibration test and all. So it should undergo all these factors. So that was indeed yet another hurdle. And I think more about implementation, Neha can explain. Yeah. So just as Shweta said, we were the recent batch. We were the recent batch in VSAT. We were just like, okay, what is VSAT? Just that's all we knew. We didn't know about the implementation, how to build the satellite. We didn't know much about it. But this crucial phase of implementation was in our hands. And when we signed the MOU, we just had 1.5 months to completely construct this payload. That was our responsibility. So the one thing that I'm very proud of is that the whole branch of LBS, every branches of LBS came together for this mission. For our VSAT, we had the space team divided into 5 project batches. 2 project batches were handling the payload and ground monitoring station.
And if you visit our website, you can see that the ground mount station data is connected to our website. That was handled by another project manager who is responsible for the website. So the data from the ground mounted station will be connected to our website, to the backend, and we can see the live data, live UV data. We can see the sun intensity, the temperature, humidity, everything was within the website. That was handled by the website team. We were all part of the website team. And when we recently joined, we did not have any idea. But through this process, as a team, we learned and faced this hurdle together. Because 1.5 months is a short time to build this entire project together. And lastly, we also included a civil batch recently. In our college, we built a selfie point for visa that was considered a civil batch. So every branches came together as a college. We united to complete this mission. And then after that, the ground mounted station value, everything was fixed. We got the UV radiation correct value from the ground mounted station. The next stage was to get the UV data from space. For 3 weeks, our payload was in VSSC for the testing phase, the assembly phase, the integration, everything was in VSSC. There for 3 weeks. And we had over 25 meetings with ISRO, VSSC in space. And that's how this whole process went. It's not just, we can say about VSA like this, but behind this project, there was a lot of people's effort and hard work for that. And when in this VSAT, there's one thing that is very special about that is that in VSAT, for everyone, first when we started a VSAT, we used a 5-volt battery to charge the same. So at that time, we faced financial crisis, just as I said before, and it was very expensive. And that's when we met John Hubber, who was the technical lead of US vendor. And that's when we actually made our VSAT self-powered one. So our VSAT is self-powered, and 10 payloads are going to go in this mission. And ours is the one and only which is self-powered. And we'll be the first one to get the data in all these payloads. That is one thing that we are very proud of. And recently now all the procedures are over. And with this 10 payloads, our VSAT is going in Satish Dhawan Space Center, Sriharikota. Is India's 60th mission, just as said before, is PSLV C58 Exposat mission. And now all procedures are over, and our launch will be on January 1st. And I think Maran will be explaining the hurdles that we face. It's so many hurdles that is behind this mission. And I think you can explain better. Yeah, so you have heard the whole story, the whole journey, and you may think like, wow, it is like a story. It is, smooth. No, but you have to say that we had to face a lot of struggles, a lot of hurdles during the journey. Some of them are already mentioned by Shweta, Neha, and Cheryl. But to mention all of them, this meeting will not be enough. So we'll just, go through a few of them. I'll start with the one mentioned here, that is financial crisis. You might think like it is a project, it is a novel project, and it is women engineer. It should be getting a funding. We also thought like that. It should get a fund. We won't have to struggle much to get a fund and all. But still we had to struggle because of the time constraint, mainly the time constraint, because as Nay had mentioned, during the implementation phase, the time we had was very less, and we without fund we are not able to do anything. To implement something, we need fund. So to be exact, to make the whole thing into reality, we needed 30 lakhs. So around 30 lakhs. So we had nothing in our hands. We had gone for, we had submitted proposals, we had connected sponsors, and we were sure about getting some funds from the government sites, that is KSUM and all. But still, we hadn't received it, so we were not sure about it. So we thought about other ideas, because they promised to give us a very small amount or a nominal amount of fund. So we have to cover up the rest also. So we thought about other things. Then we came into crowdfunding. We thought about crowdfunding. Crowdfunding is something that usually happens in foreign countries. In foreign countries, it is very casual and usual, but not in our country and in our state. So we thought of why not we go for crowdfunding. So for 1 week, if my memory is right, for 1 week, less than a week, we were behind crowdfunding, preparing posters, brochures, connecting people, setting up everything.
We were really behind crowdfunding. Yeah, and that was a struggle because we are all students. We are all students who are studying BTech in we are final years, first year, second years, all students from all branches. So we are students. We have to do everything from our spare time, from the time after our college, uh, and after our VSET meeting and all. So we had very small time left to do all of these, and that went on its own. But still, we were able to pull off this because you all will be knowing about the IEDC summit. On that summit, we received 30 lakhs funding from government of Kerala in collaboration with KSUM, that is a Kerala Startup Mission. And that was a very, എന്താ പറയാ, ഇപ്പൊ മലയാളത്തിൽ പറയാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയൊരു ആശ്വാസമായിരുന്നു. We were really relieved. So that is about the financial crisis. ഞാനിപ്പോ പറയുമ്പോ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോയി, പക്ഷെ it was really a struggle from the first stage onwards. It was really a struggle. So that is about the financial crisis. So coming next, നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ this is a women only engineered satellite. ആൻഡ് യു വി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാരും പറഞ്ഞു യു വി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. യു വി ഇൻഡെക്സ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫേമസ്, ബട്ട് നോബഡി ന്യൂ ദാറ്റ് ഇൻ ആ കൺട്രി ആസ് എ ഹോൾ more information about UV index was not actually available. കാരണം on each point the UV is different for each place inside Kerala, inside a district. On each point UV is different. ഓരോ റീജിയനിൽ ഇപ്പം തിരുവനന്തപുരത്ത് കിട്ടുന്ന UV അല്ല നമുക്ക് പാലക്കാട് നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. So that is really different. പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന data is on sorry for that, on a single large place. So to convince people that data is not available on this area to do a research was a task. അതുപോലെ തന്നെ വിമനൻലി എഞ്ചിനീയർഡ് സാറ്റലൈറ്റ് ആണ്. പല ആൾക്കാരും ട്രൈ ചെയ്ത ഒരു കാര്യമാണ് സാറ്റലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത്. You might have known that CET, Barton Hill, all the major colleges have tried to create a satellite, but they were not that successful. So how are these people going to pull it off? That was a എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഡൗട്ടാണ്. How are these people going to pull it off? But we should say that teamwork is that helped us to pull it off. Like all the teams, we also had issues inside and outside our team, but still in the end of the day, when an event happens or something related to the our VSAT, the dream project happens, everybody comes together and does it. Like നമ്മളിത് ചെയ്യുമെന്ന് തീരുമാനിച്ചതാണ് and we'll do it. That was the spirit of the team. Like കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ രാത്രി 12 മണി വരെ അടി ഉണ്ടാക്കിയാലും the next day event ആണെങ്കിൽ from the morning onwards everybody is on it. We'll do it. That was the spirit of the team. So Okay, that something I just really wanted to helped us. add. Something else wanted to add is ഇപ്പം CET and വാട്ടനിൽ അവരുടെ ആക്ച്വലി നടന്നിട്ടില്ല, കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ബട്ട് ദെൻ അവരാണ് ആദ്യമേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ബട്ട് ദെൻ നമുക്കുള്ളൊരു ഹേർഡിൽ വാസ് അവരുടെ സംഭവം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല. അവർക്ക് ഫണ്ടിങ് ഐ ഗെസ് ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അല്ല CET കിട്ടിയെന്ന്. പക്ഷെ അവർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തില്ല, അവരുടെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പം അതൊരു ടീഡിയസ് ടാസ്ക് ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷെ ഇവർക്ക് എങ്ങനെ ഇത് സാധിച്ചു? അത് മാത്രമല്ല ഒരു വിത്തിൻ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഇയേഴ്സ് കുറവാണ്, നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് കുറവാണ്. അപ്പം ഇത് വർക്ക് ആവോ എന്നുള്ളൊരു ഇനീഷ്യൽ ഡൗട്ട് കുറെ ആൾക്കാർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ദാറ്റ് പാർട്ട് വാസ് എ ലിറ്റിൽ ഹാർഡ് ടു കൺവിൻസ് ദം ഔട്ട്. നമുക്ക് നമ്മളുടെ സാധനത്തിൽ ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ വേറെ എന്ത് സംഭവമാണെങ്കിലും നമുക്ക് പിടിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് അതിന്റെ ഒരു പോയിന്റ് പറയാൻ അല്ലേ. അനദർ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാം. സോ നോ അതർ കോളേജ് വെർ ഏബിൾ ടു പുൾ ഇറ്റ് ഓഫ്. സോ നമുക്ക് റെഫറൻസ് ഇല്ല, നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്, നമുക്കൊരു റെഫറൻസ് കാണിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല. So everything was new for all of us. Everything was new. So അതൊരു ഹേർഡിൽ ആയിരുന്നു. കാരണം to understand what all are the procedures, what all are the processes that we have to go through, that was new and it was an experience. Like it is a once in a blue moon experience for all of us. പിന്നെ വന്ന ഹേർഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത്, we know that BTech is a 4-year degree program. So after each 4 years, the final years pass out. Like Neha mentioned, നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഇയേഴ്സ് എല്ലാവരും VSAT അവരുടെ ഫൈനൽ ഇയർ പ്രോജക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്.
So when that team pass out, the next final years have to take over that as their final year project. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ there occurs a shortage in members, so we have to recruit new members to visa admission. ന്യൂ മെമ്പേഴ്സിനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ന്യൂ മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് കയറിയ സമയത്ത് അറിയാം, വി ഹാഡ് നോ ഐഡിയ വാട്ട് ഇറ്റ്സ് ഹാപ്പനിങ്. ബിക്കോസ് ആഫ്റ്റർ കോവിഡ്, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന വെച്ചിട്ട് ആഫ്റ്റർ കോവിഡ് തൊട്ട് വിസ വാസ് എ സീക്രട്ട് മിഷൻ. ബിക്കോസ് സപ്പോർട്ട് കുറവായിരുന്നു, നമുക്ക് ഫണ്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല. സോ എല്ലാരും ഇത് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് നടക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡീമോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാനായിരിക്കും. വി ആർ നോട്ട് ഷുവർ അബൌട്ട് ഇറ്റ്, കാരണം നമ്മൾ ആ സമയത്ത് കയറിയിട്ടില്ല. സോ at that time visa was a secret mission and nobody knew about it. So പുതിയ പിള്ളേരെ കേറ്റുമ്പോൾ they're coming really with no idea. They're coming with a blank expectation about visa. So അവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വിസാറ്റ് എന്ന മിഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക was also a hurdle that we had to face, and we had very short time. And I would say our principal investigator Lissy ma'am was able to pull it off really well. She conducted meetings, she taught us, she took presentations, she took this initiative to organize meetings, and be stern about it. We have meeting and I want you guys to be here. So she's like, she pulled it off really well with the support of our faculty coordinators, that is Sumitra ma'am and Rashmi ma'am, and along with our student coordinators as well, including Cheryl, Surya and Devika, they all as well. So that was also a hurdle that we faced. And academics ഞാൻ ഓൾറെഡി നേരത്തെ മെൻഷൻ ആക്കിയിരുന്ന കാര്യമാണ്. അക്കാഡമിക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, as Shweta had mentioned, we are all from civil department, from the same class. We are from civil CS department. So we worked under the website team. Okay, we worked under the website team. So during the time of the launch അടുക്കാറായ സമയത്ത് we had a series going on, and we had a lot of things that had to be completed in our website, on our website. So we arranged, Lissy ma'am arranged a hackathon for us where we had to stay in the hostel. We all are day scholars, so we had to stay in hostel and work it out. So in between our series, we stayed in our hostel, we worked on it, and we were able to pull it off. So that was another level of experience for us. And അത് നമ്മൾ അക്കാഡമിക്സിന്റെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാം. കാരണം ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ something to add on here is ഇപ്പം we might think that കോളേജിന്റെ ഒരു സാധനമായിട്ട് ലാസ്റ്റ് അറ്റൻഡൻസ് ഒക്കെ ടാലിയാവും അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിക്കും. but the major hurdle here was നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മൾ KTU പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് KTUവിന്റെ ആ പ്രൊസീജിയേഴ്സിലൊന്നും ഒരു കോംപ്രമൈസും പറ്റില്ല, വിച്ച് ഇസ് എ ഫാക്ട്. കാരണം ഇടയ്ക്കെങ്കിലും നമ്മൾ വിചാരിച്ചു കുറച്ച് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ട്, കാരണം നമ്മൾ ഇതിൽ ഫുൾ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഡെഡ്ലൈൻസ് ഭയങ്കര ക്ലോസ് ഡെഡ്ലൈൻസ് ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ നമ്മളൊരു മീഡിയ കവറേജ് ഒക്കെ വന്ന്, അത് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഫിനാൻഷ്യൽ സംഭവം സെറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മീഡിയക്ക് ഓപ്പൺ ആയത്. അതുവരെ നമ്മളങ്ങനെ പബ്ലിസൈസ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചതല്ല. അപ്പൊ അതിനുശേഷം ബാക്ക് ടു ബാക്ക് എല്ലാ ഡേറ്റ്സിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണും, അങ്ങനെയാണ്. ഇൻഫാക്ട് ആഡ് ടു ദാറ്റ്, ആക്ച്വലി മീഡിയക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോഴാണ് കോളേജിൽ പലരും അറിയുന്നത് ലൈക്ക് ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ഓൺ ഇൻ ആർ കോളേജ്. ആയിട്ടാണ് അത് പോയത്. അഗൈൻ അത് അടുത്തൊരു ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നു. അത് ഞാൻ ഇവിടെ ആഡ് ഓൺ ചെയ്യുന്നില്ല. ഐ ഡോണ്ട് ഗെസ് ഇതൊക്കെ ഇവിടെ പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. അതൻ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് വെളിയിൽ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ യു മൈറ്റ് തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഭയങ്കര ഒരു മാവൽ സംഭവമാണ്, ലൈക്ക് ഓൾ പോസിറ്റീവ് തിങ്സ്, എവ്രി വൺ ഇസ് എൻകറേജിങ്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ലെവലാണ്. പക്ഷെ അകത്തിട്ട് നോട്ട് ദ സെയിം. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹേർഡിൽസിന്റെ ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ഹേർഡിൽസ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ടുവേർഡ്സ് നിങ്ങൾ എൻഡ് ഓഫ് ദ മിഷൻ ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ ഫുൾ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. കുറെ സാധനം വർക്കേ ചെയ്യത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊന്ന് ഇടയ്ക്ക് എല്ലാവർക്കും പനിയായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കോർഡിനേറ്റേഴ്സിനും പനിയായിരിക്കും. അങ്ങനെ there will be scenarios where നിങ്ങളുടെ വർക്ക് ഹിൻഡർ ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് ഒരു നെഗറ്റിവിറ്റി വരും ആ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോകാൻ. then അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകാന്നുള്ളതാണ് ദി ഹോൾ ഐഡിയ ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട്. ആൻഡ് മറിയം പറഞ്ഞ എന്തൊരു പോയിന്റ് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അക്കാഡമിക് ഇത് ലാസ്റ്റ് അറ്റൻഡൻസിന് വി ഹാഡ് എ നൈസ് ടൈം ആർഗ്യൂയിങ് വിത്ത് അവർ ഫാക്കൽറ്റീസ്. ലാസ്റ്റ് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവൻ ദോ വി ആർ കോൺട്രിബ്യൂട്ടിങ് ഇൻ എ കോളേജിന്റെ സംഭവം, നിങ്ങളുടെ സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കി പോകണം, എങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരിക്കും.
പിന്നെ ലൈക്ക് അബൌട്ട് ദ ടെസ്റ്റിംഗ് ഫേസ് പറയാം, നമുക്ക് 2 സെറ്റ് ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഫേസസ് ആണ്. വിത്തിൻ VSSC നമുക്കൊരു ടെസ്റ്റിംഗ് ഫേസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നമ്മൾ ഷാറിൽ, ദാറ്റ് ഇസ് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ, വി ഹാവ് അനദർ സെറ്റ് ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഫേസസ് ആഫ്റ്റർ വിച്ച് ദ പേലോഡ് വിൽ ബി ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഇൻ ദി എന്താണ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് നോർമൽ പേലോഡ്സിനുള്ള ടെസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട്, തെർമോ വാക്വം ആൻഡ് ഓൾ ദോസ് ETL എൻവയോൺമെന്റൽ ടെസ്റ്റിംഗ്, അങ്ങനത്തെ ടെസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം അതിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് സെൻസേഴ്സ് വെയർ നമുക്ക് ഫാബ്രിക്കേഷനിലാവട്ടില്ല, സെൻസേഴ്സ് വെയർ or from a vendor. So they are claiming that they are space qualified, but then നമുക്ക് അതിലൊരു assurance ഇല്ല. അവർ നാസ സർട്ടിഫിക്കേഷനിൽ പോകുവാണ് എന്നാണ് നമ്മളെ അറിയിച്ചിരുന്നത്. അപ്പം ഇനി അവർക്ക് ISRO സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടി, അപ്പം ഏകദേശം സ്പേസ് ക്വാളിഫൈഡ് ആണ്. സോ നമുക്ക് വൈബ്രേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗിലൊക്കെ വി ഡിഡ് ഹാഡ് എ ഡൗട്ട്. ഇപ്പം എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വി വിൽ നോട്ട് സേ സച്ച് തിങ്സ്, ബട്ട് നമുക്ക് വി ഹാഡ് എ സീരിയസ് ഡൗട്ട് അബൌട്ട് ഇങ്ങനെ സെൻസേഴ്സ് ഇത് ചെയ്താൽ ബാക്കപ്പ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും, ബാക്കപ്പ് ലൈക്ക് UV ഇൻഡെക്സ് മെഷീൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും വഴികളുണ്ടോ, അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു at that point. But then fortunately ആ ടെസ്റ്റ് എല്ലാം പാസ്സായി. ലൈക്ക് ഇവിടുത്തെ സീരീസ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഷാറിലെ സീരീസ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം നമ്മൾ പാസ്സായി. ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഇസ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഇൻ BSLV C58 ആൻഡ് January 1 അത് പോകുമ്പം ഐ ഗസ് ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഫസ്റ്റ് ഡേറ്റ് നമുക്ക് VSAT-ന്നായിരിക്കും. 10 പേലോഡ്സ് ഉണ്ട് ഈ മിഷനിൽ ആൻഡ് ബാക്കിയെല്ലാം വേരിയസ് സ്റ്റാർട്ടപ്സിന്റെ കയ്യിലാണ്. അപ്പം ഇതിലെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിലും ഓഫ് കോഴ്സ് വിമൻ ആയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ടീം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഇന്റഗ്രേഷൻ പോയപ്പോഴും അവർ അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. അവരെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ VSAT വേറെ ആരും ഈ ഏരിയയിൽ എടുക്കാറില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു. അപ്പം ആ 10 ഇപ്പം സ്റ്റാർട്ടപ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിലും ദിൽ ഹാവ് മച്ച് നോളജ് ആൻഡ് us. And another thing is we have to make a payload that is competent enough with the other payloads of ISRO. കാരണം നിങ്ങളൊരു സ്റ്റുഡൻറ് സാറ്റലൈറ്റ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇസ്രോയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എല്ലാം ലൈക്ക് എന്താണ് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പേലോഡ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് നോളജിൽ നിന്ന് ആ ഒരു അത്രയും വലിയ സയന്റിസ്റ്റ് അവരുടെ ആ ഒരു നോളജിലോട്ട് നിങ്ങൾ എത്തണം. കംപ്ലീറ്റ്ലി അല്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഏരിയയിലെ മാത്രം. സോ there was a lot of learning procedure involved. ഇപ്പം ഞങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര പെർഫെക്റ്റ് ബിഗിനേഴ്സ് ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്, എല്ലാവരും പെർഫെക്റ്റ് ബിഗിനേഴ്സ് ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ ബൈ ടൈമാണ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചെടുത്തത്. സോ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരുടെ അപ്രൂവൽ കിട്ടുന്നത് വാസ് സംതിങ് ഗ്രേറ്റ്. ദാറ്റ് ഇസ് സംതിങ് ടു ആഡ് ഓൺ അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ്. പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാനുണ്ടോ നിഹ or ശ്വേത? I guess Mariam can continue. നമ്മളിപ്പോ ഓൾമോസ്റ്റ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഹേർഡിൽസിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇത് മാത്രം കേൾക്കുമ്പോ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ് ദീസ് ആർ ദി ഓൺലി ഹേർഡിൽസ് ദാറ്റ് വി ഹാഡ് ടു ഗോ ത്രൂ. കാരണം ഷെറിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ്, പല ആൾക്കാർക്ക് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അത് ലാഗ് ചെയ്യും, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ വരും. So many hurdles were there. Another thing is like ഈ ടീം ഒരു ഡൈനാമിക് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ടീമാണ്. കാരണം ഇപ്പം നോർമൽ ഒരു ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് ടീം ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഡിവിഷൻസിന്റെ മീഡിയ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടന്റ് ഉണ്ട്, ഡിസൈൻ ഉണ്ട്, അങ്ങനത്തെ ഡിവിഷൻ. ബട്ട് ദെൻ we have to divide the team into project batches. At the same time ഇവന്റിന്റെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പോൺസർഷിപ്പ് ഇങ്ങനെ എന്താണ് ഫിനാൻസ് അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് ടീം ഡിവിഷൻസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ത്രൂ ഔട്ട് ദ പീരിയഡ്. അപ്പം എന്തായാലും ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇയർ പണിയുണ്ട് എല്ലാവർക്കും, എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ സം അതർ വേ വിൽ ഹാവ് സം വർക്ക്. സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടീമിന് ഒരു വലിയ കൈയടി കൊടുക്കണം എന്നാണ് ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്തതിന്. ബിക്കോസ് ഷോർട്ട് സെമസ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കുറച്ച് ടഫാണ്. അതിന്റെ ഇടയിൽ ഇത്രയും പ്രോസസ്സസ്, ഇത്രയും നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇവന്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ ഫണ്ടിന് കിട്ടിയ ശേഷം ലൈക്ക് അവരുടെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു, ലൈക്ക് സ്റ്റോൾസ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ പിള്ളേർ പോയി നിന്നിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ കുറെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട്. സോ ബാക്ക് ടു ബാക്ക് കുറെ ഇവന്റ്സ്, കുറെ കാര്യങ്ങൾ ആൻഡ് അലോങ് വിത്ത് ഡെവലപ്മെന്റ് ഫീസ്. സോ അതൊക്കെ ആക്ച്വലി അതെല്ലാം ഒരു പരിസമാപ്തി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് ദെൻ നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും റിസർച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ബട്ട് ദെൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ ഒരു റഷ്യന് ഒരു വിരാമം ഇട്ടോട്ടെ January 1. എല്ലാ പ്രൊസീജിയേഴ്സിന്റെ അകത്തും വിസ ടീമിൽ ഇൻവോൾവ് ആയ ആളുകൾ തന്നെയാണ്. ഇപ്പം സ്റ്റോളിൽ നിൽക്കുന്നതായിരുന്നാലും എന്തൊരു ടാസ്ക് വന്നാലും നമ്മളിപ്പോ കോളേജിലെ വേറെ ക്ലബ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാമായിരുന്നു. നമുക്ക് മേ ബി വി കുഡ് റിക്വസ്റ്റ് ദം, അവർ ചെയ്തില്ല എന്ന് പറയില്ല. ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വേണ്ടി ചെറിയ ചെറിയ ടാസ്കിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മെമ്പേഴ്സ് തന്നെ പോയി സ്റ്റോളിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ വേരിയസ് സ്കെയിൽസിൽ ഓരോരോ ഹേർഡിൽസ് നടന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനെല്ലാം ഒരു സമ്മറൈസ് ചെയ്തിട്ട് 4-5 പോയിന്റ് ആക്കിയിട്ടാണ് മറിയം ആക്ച്വലി അത് ഉദ്ദേശിച്ച് പറഞ്ഞത്.
സോ ആസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ഒരു നമ്മളുടെ മെയിൻ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു എന്താണ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിയുള്ള ആൾക്കാർ ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അല്ല. ബട്ട് ദെൻ ഒന്നും അറിയാത്ത കുറെ പെർഫെക്റ്റ് ബിഗിനേഴ്സ് സെറ്റ് ഓഫ് വിമൻ വിത്ത് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡൗട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ കുറെ സെൽഫ് ഡൗട്ട് ഉള്ള ആൾക്കാർ പഠിച്ചെടുത്ത് അവരൊരു സാറ്റലൈറ്റ് വിട്ടു. ദാറ്റ് ഇസ് ദി എൻറ്റയർ തിങ് ഇൻ എ നട്ട്ഷെൽ. ആൻഡ് ഐ എം ഷുവർ ദാറ്റ് ദിസ് വുഡ് മോട്ടിവേറ്റ് മോർ വിമൻ ഓർ മോർ സ്റ്റുഡൻറ് പ്രോജക്ട്സ് ഇൻ ദിസ് അറേന ആസ് വെൽ. അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെമ്മിലാണെങ്കിലും റിസർച്ചിലാണെങ്കിലും കുറെ ആൾക്കാർ ഇനി മുന്നോട്ട് വരും എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദ വിസാറ്റ് ജേർണി ആൻഡ് സ്റ്റോറി. സോ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആസ്ക്. എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? പറഞ്ഞതൊക്കെ മനസ്സിലായോ? ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ജേർണി ഒക്കെ മനസ്സിലായോ? അല്ലെങ്കിൽ വിസാറ്റിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയോ? അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു അക്നോളജ്മെന്റ്, ഈവൻ എ റിയാക്ഷൻ. കാരണം നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. അക്ഷയ് ഇസ് ദ ഓർഗനൈസർ, റൈറ്റ്? മനസ്സിലായി. ഓക്കെ. ബാക്കിയുള്ളവർ ചെറുതായിട്ട് ഗോസ്റ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ ഓക്കെ. ആൻഡ് എനിവേസ് താങ്ക് യു ടു എഡ്സോ കേരള സെക്ഷൻ ഫോർ ഓർഗനൈസിങ് ആൻഡ് ഇൻവൈറ്റിംഗ് us for this HerQuest. So thank you, and thank you to the participants as well. So yeah. So thank you everyone. If you have any questions or queries, please feel free to drop them in the chat box or unmute yourself and ask. So I guess there are no queries, but then we'll still be open for queries. But before we proceed to that, let us take a virtual photograph to capture the essence of this event. I would like to request you all to turn your cameras and bring on a beautiful smile to your face. I now invite Akshara Manoj, designer, Student Leadership Team 2023, IEEE ETSO Kerala chapter, to take the picture. Everyone, please turn on the camera. Okay, smile. Okay, thank you. So thank you, Akshara, and thank you, Team VSAT, for sharing your knowledge and experience with us. It was a really wonderful and informative session. The feedback form will be shared in the chat box after the vote of thanks, and it is to be noted that certificates will be provided only on the basis of it. So kindly remember to fill it out. So I guess there are no questions from the audience side, so let us continue. As a token of appreciation from our side, we would like to present the team with a virtual memento. I invite Akshara Manoj from our SLT to share the screen and present it. Thank you. Thank you so much for that wonderful moment that you Thank you. created. Thank Thank you you. so much. So much. So, any event would be incomplete without a vote of thanks, for gratitude is the completion of thankfulness. On behalf of the entire team of IEEE Education Society Kerala chapter, I'd like to thank the team of VSAT and the speakers for today, Cheryl Mariam, student coordinator of VSAT, Shweta M, Mariam Sheba George, and Neha Arun, for accepting our invitation and being here to inspire us with the exceptional achievement of their team, and also to stir our curiosity with the technical aspects of this project, and also the experience which they had in general. Thank you for taking your time out of your busy schedule to spend some time with us and interact with us. And all the best for the
mission on January 1st, 2024, where the whole of Kerala shall unite for the much anticipated launch. Thank Now, you. thank you. Thank you. Thank you So, so much. now Thank I'd you. like to thank all our participants for joining in this session, for making it a great success. This being the last event of ours for this year, we would also like to thank you for your support in all our events and initiatives this year, making it a fruitful year for us also. We look forward to your continued support in our upcoming years as well. With this, we have come to the end of our session. I hope all of you had a great time. I take this opportunity to extend my gratitude once again to the team VSAT as well as to all the participants for making this event a success. Please do not forget to fill out the feedback form that has been posted in the chat box. And this is a wrap. So we'll be back soon with new and exciting events. Thank you all, and once again, have a great night. Thank you. Bye bye. Thank you. Thank you so Yeah, much. thank you guys. Bye. Thank you. Thank you.